Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, dear viewers, today? Alhamdulillah, we all are doing fine with the grace of Allah. Lubna Parveen signing in again with you. Episode number 73. Inshallah ta'ala will be continuing with the recitation of Surah Al-Ma'idah from verse number 68, followed by translation in Urdu and English. Yeah, I hope you all are ready and in focus. Trust that you have a copy of Quran Kareem, all of you, placed in front of you, which is highly recommended. Otherwise, it's fine, in order to avoid any kind of confusion, misinterpretation, or miscommunication, so that the words, each of it, whatever is read and seen and understood, are verified, and there is no any kind of wrong judgment. It's always better to read and understand the complete Quran Kareem, which is sent to us by Allah Azza wa Jal, which are criterion of right and wrong for us. It was revealed to us upon our beloved Messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's a indeed cure and peace for mankind, mercy, a healing to all of us, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's begin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my Allah, open for me my chest, grant me self-confidence, contentment and boldness, and ease my task for me, and loosen the knot from the defect from my tongue, that they may understand my speech. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کے باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابئ دین اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک کا عمل کرتے ہیں، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئیں جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. یا اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے، سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین آمین. قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. ہمارے ہر غلطیاں، بھول چوک کو معاف کر دیجیے یا اللہ. آمین آمین. ہم سبھی کو ہدایت نصیب عطا فرمائیے. آمین آمین. تاکہ ہم سب جنت الفردوس میں مل سکیں. آمین آمین. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمَوْا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یا اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائیے، آمین آمین. ملاحظہ کیجئے حاشیہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 ریفر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہیں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ ہے کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کیجیے اور ہمیں ہدایت دیجیے، آمین آمین. ہمیں سب کو سکون اور خوشی کی باعث عطا بنائیے اور ہم ایک دوسرے کے لیے اچھی طرح سے مدد کر سکیں، صحیح راستہ دکھلائیے، ہمیں مکمل ایمان عطا فرمائیے، آمین آمین آمین. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور عذاب ہے. یا اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائیے، آمین آمین. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اسے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا وہ بیابان میں غم ہو جانے کے بعد اسے اچانک مل جائے. صحیح البخاری الدعوات باب 4 حدیث 6309. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقة كانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راست باز تھیں. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے وہ کدھر الٹے پھر جاتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ ہم نے ورس 68 سے لے کر 75 تک پڑھ لی ہیں آج. انشاءاللہ تعالیٰ اب میں انگلش میں ٹرانسلیشن کر لوں گی تاکہ ہم اور اچھے سے اس کو سمجھ سکیں. امید ہے کہ آپ میرے بات کو سمجھ پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں. اللہ ہمیں ہماری ہر غلطیوں کو معاف فرمائے جو جانے انجانے سے ہو جاتی ہے، آمین آمین. 68 سے ورس نمبر 75. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Say, people of the book, you have no ground to stand on
until you observe the Torah and the Gospel and what is revealed to you from your Lord. What is revealed to you from your Lord will surely increase many of them in rebellion and in their denial of the truth. But do not grieve for those who deny the truth. Believers, all the people of scriptures, whoever believes in the God and the last day and does what is right, shall have nothing to fear, nor shall they grieve. We have made a covenant with the children of Israel and sent forth messengers among them. But whenever a messenger came to them with a message that was not to their liking, some they accused of lying, while others they put to death. And they imagined that no harm would come to them, and so they became blind and deaf of heart. God turned to them in mercy, yet again many of them became blind and deaf. God is truly, fully aware of their actions. Indeed, they are deniers of the truth who say, for the Christ himself said, children of Israel, serve God, my Lord and your Lord. If anyone associates anything with God, God will forbid him in the garden, and it may not be in paradise the home. Ya Allah Ta'ala, guide us all and forgive everyone. Ameen, Ameen. Show us the right path, the path of the righteous, and that which is accepted and halal. Ameen, Ameen. The wrongdoers shall have no helpers. They are deniers of the truth who say, God is one of the three. There is only one God. If they do not desist from so saying, a punishment is bound to befall such of them as are bent on denying the truth. Ya Allah Ta'ala, guide and protect us all in your mercy. Ameen. Why do they not turn to God and ask for his forgiveness? God is forgiving and most merciful. Christ, son of Mary, was no more than a messenger. Many messengers passed away before him. His mother was a virtuous woman, and they both ate food like other mortals. See how we make the signs clear to them. See how they turn away. Say, do you worship something other than God? That has no power to do you any harm or good. God alone is the all-hearing and the all-knowing. Ameen, Ameen, Ameen. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. Alhamdulillah. We have completed the recitation translation in English as well. Inshallah ta'ala, the succeeding verses will be recited in the next episode. So we shall move on to the recitation of some du'as and Allah's name. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. So what have we completed in the previous episode? We were discussing about the subject on prayers that are to be recited on seeing fire, the method of controlling anger, such as A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim, prayers to be said on seeing a goodly thing, about omen and auguries, the dua to be recited while facing or encountering any form of anxiety and omen, that is, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhabu bil sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. And Subhanallah al-Malik al-Quddus Rabb al-Malaikati wa ruhu jallalta samawati wal arda bil izzati wal jabarut. O Allah, none can bring good consequences except Thee, and none can keep off evil consequences except Thee. There is no power or strength but with Allah. Glory be to Allah, the Sovereign and the Most Holy, the Lord of the angels and Gabriel alayhi salam. Thou hast covered the heavens and the earth with glory and might. So we shall discuss regarding the comprehensive prayers today, inshallah ta'ala. Hadrat Umar, he said, I do not bother about its being heard. What I bother about is prayer. When I am afforded an opportunity for prayer, I know it is sure to evoke a response. Subhanallah. I wish and hope and pray that we all call upon Allah and recite and perform our prayer and supplication with utmost conviction like this. Taqwa, the trust, tawakkul on Allah. May Allah Ta'ala grant us all this strength and conviction in our iman with full faith. Ameen, Ameen. So, supplications which the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself offered from time to time and which he taught his companions. According to Ibn Abbas radiyallahu anhu, the Holy Prophet of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to say this prayer. This is mentioned in Sunan Arba'a Tirmidhi. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassiril huda ilayya wansurni alayya man bagha alayya. Man bagha alayya Rabbi ij'alni laka shakkara, laka zakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka muqbitan wa ilayka awwaham muniban. Rabbi taqabbal tawbati waqsil hawbati
وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سنقيمة صدري. This is mentioned in Imam Ahmad ibn Haban, Hakim Tirmizi. Yes. My Allah, help me and help not mine enemies against me. Give me victory and give not victory against me. Plan for me and plan not against me. Guide me to the right path and render right guidance easy for me. And help me against him who oppresses me. My Lord, cause me to thank thee, to remember thee, to fear thee, to obey thee, to humble myself before thee, to turn toward thee, tearfully and penitent. My Lord, accept my penitence, wash away my sins, respond to my prayer, make my conviction enduring in the matter of religion, guide my heart aright, and direct my tongue to say the right thing, and dispel ill will from my chest. Ameen, Ameen. According to Anas bin Malik, the Prophet of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, would frequently say this prayer. Which is that prayer? Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wal-ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wal-dalai ad-da'ini wa ghalabati ar-rijal. O Allah, I seek refuge in you, in thee, from anxiety and grief, from incapacity and sloth, from niggardliness and cowardice, from the burden of indebtedness and domination of men. Ameen. It has been narrated on the authority of Zayd bin Arqam that the Messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, used to pray as mentioned above these prayers. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhli wal-harami wa azab al-qabr. O Allah, I seek refuge in thee from incapacity and sloth, from cowardice and miserliness, from decrepitude and torment of the grave. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha innaka waliyuha wa mawlaha. O Allah, please grant my soul its righteousness and purify it in the best manner. Thou art its best purifier, thou art its protector and patron. Ameen, Ameen. Alhamdulillah. Yes, and this dua as well. Allahumma inni a'udhu baka min qalbi la yakshaw wa nafsi la tashba'u wa ilmi la yanfa'u wa da'wati la yustujabu laha. O Allah, I seek refuge in thee from a heart that knows no humility, from the knowledge that yields no profit, from a soul that is never satisfied, and from a prayer that is not answered. Ameen, Ameen, Ameen. Ya Allah Ta'ala, forgive our mistakes and error. Do not trial us, do not make trial on us which is heavy and any burden which is difficult for us to bear, which is against our capacity. Ameen. Please forgive us. Pardon us. Ameen, Ameen. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'fu anni. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Alhamdulillah. We always should ask Allah Ta'ala to grant afiyat, maghfirat, rahma, barakah, best of health, and taqwa, modesty, piety, chastity, purity, hidayat, nusrat, qubuliyat, and an acceptance for all our ibadat. May Allah Ta'ala always be pleased with us. May He grant us complete healing, mentally, emotionally, sentimentally, conscience, our spirit, Kamil Shifa. Ameen, Ameen. And all the ones who are not well, our relatives, our companions, our siblings, our spouse, our parents, our family, Ya Allah Ta'ala, forgive us all, guide us all, protect us all. May we all be able to live with peace, harmony, contentment, and with mutual respect and agreement within the homes, in the neighborhood, in the entire nation, and the entire world. Ameen, Ameen. Ya Allah Ta'ala, guide us all and all those who are our authority and our leaders to the path that is the best and to the righteous way, in the welfare of everyone, all the creation of Allah. Ameen, Ameen, Ameen. So Allah's names, inshallah ta'ala, will be reciting from the 40th name. Al-Hasib, Allah is Al-Hasib, the bringer of judgment. Ya Al-Jalil, Allah is the majestic. Ya Al-Kareem, Allah is the bountiful, the generous. Ya Al-Raqib, Allah is the watchful. Ya Al-Mujib, the responsive, the answer. Ya Al-Wasi', Allah is the vast, the embracing, the omnipresent, the boundless. Ya Al-Hakim, Allah is the wise. Ya Al-Wadud, Allah is the loving. Ya Al-Majid, Allah is the glorious, the majestic. Al-Majid. Ya Al-Ba'is, the resurrector. Ya Al-Shahid, Allah is the witness. Ya Al-Haq, Allah is the truth, the real. Ya Al-Wakil, Allah is the trusty, the dependable, the advocate. Ya Al-Qawiyu, Allah is the strong. Ya Al-Mateen, Allah is the firm, the steadfast. Ya Al-Wali, Allah is the friend, the protector and helper. Ya Al-Hamid, Allah is the all praiseworthy.
Ya Al-Muhsi'u, the accounter, Allah is the numberer of all. Ya Al-Mubdi'u, Allah is the originator, the producer, the initiator. Ya Al-Mu'id, Allah is the restorer, the reinstater, who brings back all. Ya Al-Muhyi, Allah is the giver of life. Sadaqallah al-Aliyyul Azim. Alhamdulillah. Ameen, ameen, ameen. So that's all for today. Inshallah ta'ala, we will be reciting from the 61st name in the next episode. That's all for today. Allahumma arzuqni at-tafakkura wa at-tadabbura bima yatluhu lisani wa min kitabika wal fahma lahu wal ma'rifata bi ma'ani wa nazara fi ajaibi wal amala bi dhalika ma baqitu innaka ala kulli shay'in qadir. O Allah, grant me the ability to reflect and ponder on and to understand whatever my tongue reads from your book Quran Kareem, and to go into the depth of its meanings and to recognize its wonders and to act according to it as I live. Indeed, you have power over everything. Ameen, ameen, ameen. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, grant us such spouses and offspring which will be a source of delight for us and make us leaders of the Allah conscious people. Ya Allah, let our entry be good and our exit be good, and grant us from you an authority to help us. Ya Allah, bestow on them, my parents, your mercy as they did bring me up when I was young. Ameen, ameen, ameen. So dear viewers, Jazakallahumma khairan kathiran for watching, for your positive vibes, your dua, encouragement and support. I'm really grateful. May Allah Ta'ala be pleased with all of us, and may He accept it from all of us, our ibadat, and may we be able to do more better, inshallah Ta'ala. I hope you all are enjoying the episode. Please do subscribe to my channel. Stay tuned in. Like it, share it, and inshallah Ta'ala we all will receive the ajr for this. We know that the word peace is mentioned in the Holy Quran 140 times in 127 verses and across 48 chapters. 2251 different words encourage peace in different forms and meanings. Alhamdulillah. Subhanallah, what an excellent and complete deen Allah Ta'ala has granted us all. May Allah Ta'ala grant us this opportunity to stay with the complete Iman, and may the Noor of Iman completely enter all our hearts, and may Allah Ta'ala make us all enter together in Jannat al-Firdaus. Ameen, ameen. So let's encourage peace, love, respect and forgiveness, as Allah is the most forgiving of all. So indeed we must as well learn to forgive in order to receive the mercy and forgiveness of Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, forgive us for all our known and unknown sins and any error that we fall short of. May Allah Ta'ala don't try us and punish us for all our mistakes. May He forgive us and pardon us at all times. Ameen, ameen. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Purity belongs to Allah and all praise be to Him. Purity belongs to you, O Allah, and all praise be to you. I bear witness that there is none worthy of worship besides you. I beg forgiveness from you and I repent before you. Abu Dawood. Ameen, ameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. All right, every one of you, take care of yourselves, all your near and dear ones, your loved ones, and all those who are under your care. First of all, your health, wealth and all the belongings and all your relatives. Everything that we possess is an amanat from Allah. Remember, we are all accountable and responsible for all that we have. Our responsibility and our delegation, everything will be asked and counted for and will be judged on the day of resurrection by none other than Allah Ta'ala. So let's work on ourselves and improve ourselves every day, every moment. Indeed, Allah Ta'ala is perfect. We are only the creation of Allah. No one is flawless. So let's eat healthy and be wealthy in our thoughts. See what we put in our mouth, in our mind, emotions, sentiments, everything. We must always try and work upon purifying it. That is known as tazkiyah. Check on ourselves before the end of the day while we sleep. Forgive everyone. Eat healthy, sleep on time, pray all your salah on time. Remember Allah at all times. Zikr, askar, the recitation of Quran, the Quran Kareem, the kalam of Allah.
Remember, always. Inshallah ta'ala, I will see you in the next episode. Stay tuned in. Until then, in Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.